Hi, I'm Vikram. I'm a long-time tennis player and a coach. உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆன்லைன் டென்னிஸ் லெசன்ஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். பிகினர்ஸ், இன்டர்மீடியட் பிளேயர்ஸ் பார்க்கலாம். ரைட் ஃப்ரம் கிரிப்ஸ், ஸ்டாண்ட்ஸ், ஸ்ட்ரோக் பிளே. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ். Hi again guys. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஹேண்ட் எப்படி அடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். I'll show some tips for intermediate players. I'll go into a bit of details on technicality, few tips to improve the forehand. Okay, let's get into the lesson. First thing, when you learn any stroke, the important thing is how to be standing to receive the ball. That is called the stance. Forehand, 4 steps la sollalam. First one is the stance. Second one is body turn. Third one is stepping in. Fourth one is hitting and follow through. Racket வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டா எடுத்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டா அடிக்க போறது இல்ல. I am taking it in a C loop. Racket ஓட path trace பண்ணீங்கன்னா it look like a C. First thing is the stance. Second is racket back and body turn. Watch the racket face, kீழ point பண்ணிருக்கு. Diagonal stepping, not cross stepping. Elbow pointing forward on the non-dominant hand. Next, hit and follow through. That's your basic forehand. Intermediate players, உங்களுக்கு already comfortable grip choose பண்ணிருப்பீங்க. So I'm not going to talk about the grip now. It could be Eastern or semi-Western or Western. Stanceல நிக்கிறப்ப grip வந்து ரொம்ப டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணிக்காதீங்க. It should be very loose. If someone pulls your racket away, it should come off. அந்த அளவு லூஸா இருக்கணும். எதுக்குன்னா அப்பதான் you can change comfortably to the grip. ஒரு ஸ்ட்ரோக் விளையாடுறப்ப பிராக்டிஸ் பண்றப்ப that's fine. But when you're playing a match or when you're playing multiple balls, returning balls விளையாடுறப்ப you can't be in one rigid grip, right? அதுக்கு தான் அந்த கையை லூஸாக வச்சுக்கிறோம். And that's the reason your non-dominant hand should be always on the throat or somewhere close to the throat to guide it to the right grip. Remember that. அதுக்கு தான் non-dominant hand ரொம்ப யூஸ் ஆகும் along with guiding your racket. So a lot of players பார்த்தீங்கன்னா forehand அடிக்கிறப்ப they guide the racket until they turn and then they take the hand off. Then they start hitting. Rafael Nadalோட வீடியோ பாருங்க, ஜோக்கோவிச்சோட வீடியோ பாருங்க. இது வரைக்கும் கை கூட தான் இருக்கும். Then it comes down, racket follows a C and then finishes. A few tips that you can remember. Forehandோட power doesn't come from just swinging your racket fast. அதுலேருந்து பவர் வராது. It has to come from your legs. Like how any other sport, throwing sport இருக்கட்டும், boxing, எல்லாத்துலேயும் லெக்ஸ்லேருந்து தான் பவர் வரும். சிமிலர்லி ஃபோர்ஹேண்டுக்கு யூ ஜென்ரேட் யுவர் பவர் ஃப்ரம் த லெக்ஸ் அண்ட் யுவர் பிவட்டிங் ஆஃப் த பாடி டர்ன் வித் த ஃபாலோ த்ரூ அண்ட் ஆல்சோ அ பிட் ஆஃப் ரிஸ்ட் ஃப்ளெக்ஸ். அதில் தான் பவர் வருது. லைக் தட். அதை நான் பிரேக்கப் பண்ணி கொஞ்சம் காமிக்கிறேன். The first thing you have to remember is split jump. This is called a split jump. So when the opponent serves or hits the ball, you shouldn't be planted and standing like that. You should be springy. Leg on spring motion order. When the hit, split jump so that you can easily move. That's the split jump. Adukapram it's a normal forehand. Body turn with the elbow pointing forward. Racket like a C loop. When you take the racket back, head of the racket should be facing almost parallel to the ground, almost to the ground. See this? It's facing downwards. It need not be perfectly downwards. கொஞ்சம் அப்படி தான் கூட okay, but don't open it up. ஏன்னா அந்த ஸ்விங்குக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணாது. You're building your swing while you take the racket back. அதனால தான் racket வந்துட்டு இப்படி கீழே கொண்டு போகிறோம். And then
before you hit, the racket should be pointing downwards. இதுக்கு பேர் patting the dog னு சொல்லுவாங்க. It's a common name that everyone calls. Internetல search பண்ணினா கூட தெரியும், patting the dog. The next one in this step is hitting and follow through. So this is how it look like. Stance, take the racket back, drop the head, hit and follow through over the shoulder. Open stance. To jump, turn, drop the head, hit and follow through. So over player க்கும் different follow throughs இருக்கும். But it's good to go diagonally to the shoulder or slightly lesser than the shoulder. Rafael Nadalக்கு will be a different forehand swing altogether. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். He swings a bit high, but different players will do it differently. Stick to a natural diagonal follow through, and when you finish, hold your racket again. So swing பார்த்துட்டோம். How to do the weight transfer. In the swings எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, you would have noticed my leg movement was backward and forward. So on the close stance forehand, turn, step in பண்ணிட்டு, my weight was not fully here. இல்லாட்டி நான் அப்படி நின்றுப்பேன். And it was not fully here. I was balanced, middle. But when I swing, my follow through will bring my body weight forward. So when you hit a forehand, your body weight will get your leg to move forward. ஏன்னா நீங்கள் follow through பண்ணுறப்ப கால் முன்னாடி வரும். அதே மாதிரி open stanceல you will move from right to left. So open stance forehand will be like this. Body turn, racket drop. அப்போ என்னோட weight எங்கே இருக்குது பாருங்க, on my right leg. And when I finish the ball, it will come to this leg. I am pushing the ground downwards and generating that power with the body turn. We saw the follow through. There is also a little bit of a detail that you can use to generate some extra power. அதுக்கு பேர் wrist lag னு சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி the lag generally. அது என்னன்னா, imagine I'm holding my racket completely rigid and wrist also rigid. So என்னோட forehand இப்படி தான் இருக்கும். But lag னா என்னன்னா, when you hit the forehand, leaving the wrist to lag behind a bit than the arm. அதுதான் lag. இது யூஸ் பண்ணுனாக்கா, you'll get some extra power like the whiplash. Whiplash பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா, middle section will travel in some speed. The edge of the whip will travel later, but it will have enormous speed than the middle or the handle. That is what you are trying to create here, the lag motion. So I'll apply that in the forehand and show. அதுக்கு வந்து ஒரு reference கூட இருக்கு, the butt cap of the racket. அது என்ன ஆகுன்றதை பாருங்க. So as usual, your stance, you're ready for your, let's say, close stance forehand. Stance, racket back, step in. Now the racket is dropping, ready for my shot. Look at the butt cap. Over playerக்கும் racket position கொஞ்சம் different-ஆ இருக்கும், but generally the butt cap will be pointing to the ball or to the other side of the court. It is not rigid. It is lagging behind. So என்னோட rotational movement, நான் forehand அடிக்கிறப்ப my leg will push, my torso will turn, my arm will come, and then the wrist. Snapping action அப்போ தான் வரும். I'll show it in a normal speed. So on the snapping actionனால you generate more power. Same with the open stance. Stance, C loop, get ready. Look at the butt cap, lag,
and finish. So அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்க. Definitely you will get some extra power in your forehands. You can hit it with your partner or the wall or self feed பண்ணலாம். So forehand position நின்னுக்கோங்க. Whichever forehand you play, open stance or closed stance, your favorite grip, அதை choose பண்ணிட்டு ready position நின்னுட்டு you can drop and try hitting. This is self feed, and you can also do your follow throughs and stepping in. Drop பண்ணுங்க, finish and follow through. Drop, step in, finish and follow through. It's always good to step in. Now that's an aggressive form of playing. But when you're taken wider in the court, the open stance, அதெல்லாம் நிறைய யூஸ் ஆகும். But when you have an opportunity, try to do a stepping in forehand aggressively. So that's your forehand. Remember 4 steps. The 4 steps follow பண்ணுங்க. Intermediate players, nothing differs from the beginners. It's all the same forehand, but the small details like body weight transfer, hip rotation, body weight transfer, and also the lag, wrist lag use பண்ணி try பண்ணி பாருங்க உங்க forehands. Let me know in comments how it goes. Enjoy your forehands.